హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ కిచెన్. ఈరోజు మనం కీమా దోశ చేసుకుందాం. ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థములు: దోశ పిండి, ఫ్రై చేసిన కీమా, కీమా దోశ తయారు చేసుకునే విధానం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడయ్యాక పెనం వేడెక్కినట్టుంది. దోసల పిండితో దోశలు వేస్తున్నాం. ఇలా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న కీమాని వేసి కాస్త నూనెను వేసుకోవాలి. దోశని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాలనివ్వాలి. దీనికి ఒక 2 minutes పడుతుందండి. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాం కదా. ఎంతో హెల్దీ అయిన రుచికరమైన వేడి వేడి కీమా దోశ రెడీ. వావ్! ఎంతో రుచికరమైన, హెల్దీ అయిన, టేస్టీ అయిన కీమా దోశ రెడీ. వేడి వేడిగా చేసుకొని తప్పక తినండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Please like, share and subscribe to our kitchen. Thanks again.